Γεια σε όλους, Blackbeard μαζί σας για άλλη μια φορά, παίζοντας Hogwarts Legacy, ένα το μέρος. Μία λέξη θα πω και μοναδική, grind, 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 grind. Όσο ήμασταν off camera έγινε πάρα πολύ grindaρισμα. Έχουμε πάει 16 level, έχουμε πάρει gear εδώ πέρα, έχουμε κάνει, γίνεται χαμός. Είχαν μαζευτεί πάρα πολλά assignments, τα οποία έπρεπε να γίνουν, τα οποία έπρεπε σαν requirement να κάνουμε κάποια πραγματάκια. Οπότε ευκαιρία κάθισα τα κάνω όλα αυτά off camera και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο zoom της υπόθεσης. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το potion class για να μάθουμε τον Depolzo. Για να δούμε. I think there were doxy eggs as well, but surely those would curdle. Oh, πρέπει να κάνουμε advance, ok. Για να κάνουμε λίγο advance. Yes. Ωραία πράγματα. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depolzo. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. Εύκολο. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a good... Οκ. Πάει το πρώτο. Πάμε να κάνουμε το Wingardium Leviosa. It's not Leviosa. It's not Leviosa. It's Leviosa. Δεν γίνεται, παιδιά. Άμα δεν κάτσουμε να κάνουμε και να τρολάρουμε και λίγο, δεν γίνεται. Λοιπόν, οπότε πάμε εδώ. Και πάμε εδώ στο greenhouse. Πρέπει να τρολάρουμε και λίγα εκεί. What are you up to now? Up to no good, trust me. Εν τω μεταξύ, η καθηγήτρια συγκεκριμένη μοιάζει πιο νεαρή και από τους μαθητές που είναι εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, έχει πολύ χαβαλέ. Wonderful to see you again. Indeed, it's wonderful. Let me learn something new today, won't you? I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand. Swiss and flick. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Swiss and flick. Τέλεια. Πλάκα κάνεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να χρησιμεύσει απίστευτα πολύ.
Ενδιαφέρον. Well done! Αν Feel θυμάστε... free to practice Wingardium Leviosa here in the breeze. Leviosa. I'll set some crates out for you in the next room. Ω, είναι... Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Οκ. Τέλεια. Πάει και αυτό. Για να δούμε τώρα το επόμενο που έχουμε να κάνουμε. Πάμε να κάνουμε στο επόμενο questάκι. Εδώ πέρα θέλουμε το Descent το μαθαίνουμε εδώ, αλλά πρέπει να ολοκληρώσω κάτι στα γρήγορα. Madame Kagawa's assignment. Return... θα μάθουμε Glacius. Πολύ ωραίο spell. Πάρα πολύ ωραίο spell. Πήγαμε και 17 level, οπότε είναι πολύ σημαντικό εξίσου. Πού ακριβώς πρέπει να πάμε? Τι θα κάναμε αν δεν είχαμε και τα Flu Flames? Ειλικρινά τι θα κάναμε? Κάτι μου λέει ότι είναι μέσα. Όχι. Okay. How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Wow, ok, αυτό θα πει εξειδικευμένο spell. Πάμε. Τόλουσα. Ευτυχώς. Λοιπόν. Well done. Recommend that you practice your new spell here in my office before taking it. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα εξής. Θα αλλάξουμε το ρηπέρο, θα αλλάξουμε αυτό, όχι ψέματα. Wingardium Leviosa εδώ. Θα πάμε Glacius, θα το βάλουμε στο κάτω. Και ίσως να βάλουμε το Expelliarmus. Να βάλουμε Expelliarmus εδώ. Πρέπει να κλειδώσουμε κατεπηγόντως καινούριο slot, μου φαίνεται, για να μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε. Άρα στο momentum, ωραία. Οκ, πάμε. Expelliarmus! Glacius! There you go. Wingardium Leviosa! Το Wingardium Leviosa δεν κάνει απολύτως τίποτα, νομίζω. Οπότε, εφόσον δεν κάνει κάτι το Wingardium Leviosa, θα βάλουμε αυτό εδώ, αυτό εδώ. Οπότε, όχι, θα βάλουμε τον Dipolso εδώ. Dipolso! Revelio! Levioso! Dipolso! Yes!
Ω, κάναμε και το άλλο που χρειαζόμαστε να κάνουμε. Τέλεια. Οπότε πάμε και στο άλλο την άλλη την τάξη να κάνουμε στη Mission I. Professor Nice. Ok, πάμε να κάνουμε ένα track. Μπορούμε να κάνουμε locate on map, βεβαίως. Divination, δεν έχουμε κάνει ακόμα. Ok. No worries. Τα πάντα γίνονται. You must try it. Leviosa! Confringo! Ναι, κάποια στιγμή θα σε πιάσω στα χέρια μου, άτιμη παλιάτσε. I've always said that travel broadens the mind. Σοβαρά τώρα πρέπει να βγούμε εκτός, τι φας? I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. Δεν το πιστεύω. Ότι έπρεπε να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Και εγώ πάνω εκεί στη γωνίτσα. I hope those assignments were challenging enough for you. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Θα έλεγα... Είμαι μεταξύ Power και Triumph, αλλά... I see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. The future is not etched in stone. It can be carved out by those with very strong wills, and you do seem to possess one. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. Μάθαμε και You τη have Σέντο. it. Now, why not practice the new spell on the training dummy?
Levioso! Levioso! Descendo! Excellent. I think you have it. Τέλεια. Ας μην ξανακάνουμε πάλι εδώ γύρω για να βγούμε. Πάμε να δούμε τώρα από εδώ πέρα από quest. Αχα, go to summoner's court board, ghost of our love, and demand and delivery, shipping the competition. Τέλεια. Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε να κάνουμε περισσότερο από κάθε τι άλλο είναι να κάνουμε το The Caretaker's Lunar Lament, γιατί ξεκλειδώνουμε το αλόχο μόρα που είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το μάθουμε. Μέχρι στιγμής θα είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα εάν είχαμε μάθει το αλόχο μόρα. Αλλά δεν πειράζει. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Για να δούμε. Όχι, καλά πάμε. It's me, Gareth. Do you have a moment? Όχι τώρα ρε φίλε, δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς. Πρέπει να κάνουμε και καμιά δουλειά επίσης. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing
the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Ο τύπος κάνει... Μας θέλει να κάνουμε βρωμοδουλειές. Το μάθαμε. Alohomora. Use the to move the sparks. Okay, use no. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτό. Εντελώς δεν τύχη το έκανα, μην με ρωτήσετε καν πώς το κατάφερα αυτό. Remember, use the disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle after all. Έχει και φαντάσματα. Να πάρει ευχή, ο τύπος με βάζει να κάνω βρωμοδουλειές. Εδώ πέρα είναι κάποιος πάνω. Θα το δούμε πιο μετά το note, γιατί... Λουτάκι. Δύο καθηγητές εκεί πέρα πάνω. Μας λέει.
Revelio. Revelio. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell Jesus Christ! Αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο. Έχει και άλλους καθηγητές, δεν το πιστεύω. Να πάρει ευχή, να πάρει, με δουλεύει. Μην έρθεις πίσω εδώ. Πάμε να φύγουμε από εδώ, πάμε να φύγουμε από εδώ. This must be the prefect's bathroom. Να πάρει 800 καθηγητές εδώ πέρα μέσα. My marks in Professor Hecat's class are superb. I don't think that's why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too, twit. That's it. 50 house points. You know you can't do that. Θεέ μου, τον φέρνω στα πάνω μου τώρα, σοβαρά. Με πιάσανε! Όχι! Κάτι έλουσε εκεί πέρα. Χάντε ξανά από την αρχή τώρα, σοβαρά. Jesus Christ. Revelio. Γίνεται χαμός. Ξεκουνήσου ρε. Ευτυχώς πάει πάνω. Και φυσικά πρέπει να πάω κι εγώ επάνω τώρα. Θεέ μου. Θεέ μου.
You are to be remanded at once. Πω, είναι δύσκολο τελικά αυτό, Θα με αναγκάσει να κάνω κάτι το οποίο ειλικρινά δεν θα το ήθελα να το κάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Άντε πάλι από την αρχή. Όχι. Ξέρω ότι θα τον κάνω. Revelio. Another adventure. I hope there are no students in the hospital wing on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Καλά. Είμαι πολύ τρελός για να κάνω τέτοιες χαζομάρες. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay closer attention in the next match, if there ever is one. I suppose you should. Oh. You can't imagine how inconvenient travel was before Τρεχάτε ποδαράκια μου, τρεχάτε ποδαράκια μου και φύγετε από εδώ. Κι άλλος καθηγητής εδώ. Τώρα αυτοί δεν νομίζω ότι είναι καθηγητές, νομίζω ότι είναι μαθητές που κάνουν σκοπέτο, αν δεν κάνω λάθος. Μεγάλε, μου χρωστάς τεράστια, Χάρη. Μεγάλη χάρη. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. I'll see what I can do, but I'm fairly busy. I can't promise anything. Understood, but I hope you will find the time. In case it matters, I do have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember,
The moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Καλά, μιλάμε, ο τύπος μας έχει τρελάνει. Keep at it so we can solve this mystery. Ο τύπος είναι σκέτος μπελάς εντωμεταξύ. Είναι σκέτος μπελάς ο τύπος. Αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται και διαφορετικά. Για να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε αρκετές πόρτες που έχω δει και στο Hogsmeade και οπουδήποτε αλλού, χρειαζόμαστε κάποια συγκεκριμένο επίπεδο αλοχομόρα, οπότε ο τύπος συγκεκριμένος δυστυχώς είναι ένα αναγκαίο κακό και οι δουλειές που μας βάζει να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, κάπου εδώ φτάνει στο τέλος το βίντεο το σημερινό. Ελπίζω να σας άρεσε, μάθαμε καινούργια και πολλά και διαφορετικά καινούργια spell. Μείνετε συντονισμένοι για το 10ο μέρος, όπου θα κάνουμε περισσότερα πράγματα, θα εξερευνήσουμε και λίγο τον υπόλοιπο το χάρτη, για να σας δείξω και κάποια άλλα πράγματα που θέλω να σας δείξω. Εάν σας άρεσε φυσικά το βίντεο, κάντε ένα like, κοινοποιήστε και το βίντεο στους φίλους σας, εάν θέλετε να δουν και εκείνοι το Hogwarts Legacy, το gameplay. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι εάν μπορείτε, ειλικρινά βοηθάει απίστευτα πολύ. Αυτά από εμένα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!